Maayong buntag, people of the Lord. Mamalihugog ang magatindog kita for the reading of God's Word. Make a joyful noise unto God, all ye lands. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through the greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. All the earth shall worship thee, and shall sing unto thee. They shall sing to thy name, Selah. Come and see the works of God. He is terrible in his doing toward the children of the King. Let us pray. Loving Father, we praise and adore you, for you are our fortress and our deliverer. We find refuge and strength in you, Lord. Forgive us, dear Lord, as we approach in thy throne of grace. Please take away prideful thoughts and unrighteousness, that our praises will be acceptable and fill us with your holy presence. We also bring our elected government leaders into your direction, Lord, as they have their wise counsels with your guidance, acknowledging that you are the King in this country and all the nations of the earth. Father, we submit every part of this worship and be the center of our worship. You deserve all the glory and adoration we can offer. Through Christ our Lord, our Savior. Amen. Good morning, everyone. It is a great day to worship our living God. And the word of the Lord says, trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Amen. God is good. And all the time. God is good, and all the time. God is good, all the time. Come on, church. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Church, God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. All the
stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands. Through the eyes of faith, I can clearly see God is good all the time. Come on, church. Through a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good all the time. Yes, God is good. God is good all the time. Atong palakpakan na itong buhay ang Ginoo. Sometimes, dili na ito masabtan gusto ni Lord para sa atong kinabuhi. But the Lord is working on us right now. Whatever it is, just believe in His ways. He works in ways we cannot see. He will always make it. Let's continue worshiping our living God. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me to sing. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Let's sing. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for
atong palakpakan atong buhay nga Ginoo. Pwede na makalingki na. Mayong buntag na tong tanan. Sa mga igsoon namo na sa inyong mga balay, asa man mo ron ang uban, mayong buntag. Akong pagampo sad nga namoy mayong data karon og internet para makasabay ta sa atong panimbahon karon. We thank the Lord because of His grace. We thank the Lord because of what He has done. And last week, nag-ampo ta nga magmalinawon unta ang atong election. Well, nahuman ang atong election, ambot sa inyo ha. Ang uban, dali ra kayo nagboto, no? Ang uban, dugay pod. Kami nagsugod mi og alas 8, nakagawas mi galaw na imedya. May na lang gani, kaya kung asawa, abtik mo, dala og mabitbit og bangko nga gamay. So, kalami ba nga bisag dugay, likod-lingkod ra pod mi, naibog in taon tong uban, ingon sila nga kami pod unta, no? Nakadala pod unta og bangko. No? So, but we thank the Lord, although ang uban siguro, basa pag-uli, kay sayo kayo, niya katong mga sayo na ulanan, kami nga medyo di kayo sayo, taligsik na lang, kana lang, taas pod kayong pila lagi pod, no? But we thank the Lord because of the peaceful election. Hindi man siguro zero ang ato ang experience nga zero trouble, na siguro sa ubang mga dapit na ginagmay. But generally, we thank the Lord nga hapsay ra pod. And ang uban siguro, ambot kung unsa ba inyong tan-aw sa resulta sa atong election. Ingon sa uban, kumusta man imong kandidato, pastor? Aw ang akong giboto, ang uban kausa ni daog, ang uban kaduha. Kaduha mi daog ang uban kausara. Kamo nalay sabot anak kung saon ni pagbinisaya, no? Ana. Pero sige lang kay mao man gitugot sa Ginoo, nagtuo ko nga God will still do something great sa atong kinabuhi o sa atong nasod. No? We can always trust our God to lead the way for us as we as a nation continue with our journey. O kita po din sa Digos, I believe nga God will continue also to lead us. Okay? Sa atong journey po, din sa Digos o sa atong probinsya sa Davao del Sur, bringing us to where He wants us to be. Okay? All we need to do is to follow the lead of our God. No? Para sa uban siguro, it's just the same route. Okay? Pareho lang yapon nga ruta siguro ni. Sa uban po siguro, bag-o nga ruta. Okay? Sa ato ang journey. Sa uban siguro, maingon sila nga, well, we just don't know about the turn of events. But I still believe, regardless of where God will allow us to turn, as long as He is there, we are confident that we will still experience the kind of life that God wants us to experience. And so let's just keep on praying. Sa ato ang, mag-ampo lang ta sa atong syudad, sa atong probinsya, sa atong nasod, padayon lang tayo ampo, no? Let's just continue to submit to authorities unless nga i-compromise na nila ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Okay? But as long as our faith is not compromised, okay? Let's just continue to submit and do what God wants us to do. But when it comes to situations nga murag dili na pod maayo, then we can do what Daniel did. No? We can do what Daniel did. Okay. But today, I just want to continue with our series on God's choices. Okay. God's choices. When God decides to choose something for us, okay? He chose our leaders. Okay? Siya nagpili, siya nitugot sa atong mga leaders. Okay?
Last Sunday, makita po nato how God has chosen women to be part of what He is doing in this world. Okay? When He said kay Adam, go and multiply. Okay? Fill the earth, subdue it. And for Adam to fulfill it, kinahanglan siya og suitable partner. O diha, kita nato ang Ginoo nagpili to create a woman. Okay? To become the suitable partner of a man. Okay? Why lang gi-create ang Ginoo woman para sa suitable partner of a man. Now, man has to continue with this journey in this world. Although this world has fallen, okay, because of sin, but still, while we are still in this world, we need to continue with our journey. And sometimes we find nga ingon nato, Lord, ang akong journey kani nga ruta ang gusto nakong agian. But sometimes we find that God reroutes our journey, our direction, okay? Redirects our travel, okay? Makita nato kana kadaghan siguro sa ato ang kinabuhi. And so I have given this message the title, When God Reroutes Our Journey. Okay? Giusab sa Ginoo. Unsa kahay imong feeling kung usbon sa Ginoo ang ruta? Ang dagan sa imuhang journey nining kalibutan. Okay? I have set my journey. I have shared this in my previous messages. I have set my life on a journey to become a physical therapist. Okay? But then the door was closed, and so I have rerouted. God rerouted me into the agricultural technology. Okay? Wa pod ni dugay gi-reroute sa Ginoo. So naundang ko sa Makadyot, unya nag-drive og pedicab diha sa Marbel, Coronadal City, kauban sa kong igsuon. Okay? And after that, sige kaning mag-drive ka, sige man nagliko bisag asara. No, nga na man na. Until such time that God reroutes again. He rerouted my journey. And He said, stop driving a pedicab. You have to go to Maabsi. Nga na. Okay? When I went to Maabsi, gibutang pagyud sa daot sa akong igsuon ang pangutana, tinuod ba gyud gitawag ka sa Ginoo? It's just like saying, are you really certain that this is the route, this is the destination, this is the path that God wants you, okay, to travel? Okay? Well, I said, kung kabubuton ni sa Ginoo, iyang hanayon ang tanan. Di masiguro tanan hanay sa akong experience, but all events eventually ma-arrange ra para niini. And praise the Lord, I have finished, okay, the schooling and serve God as a pastor. You know, sometimes the straightest line between A and B is not the route God wants for us. Dili ni mao nga ruta ang ginapili sa Ginoo kanato, straight naman unta kayo ning gikan sa A hangtod sa B. Okay? Pero naay panahon nga ingon sa Ginoo, dili mao ang ruta nga gusto nako sa imong journey. Kay usahin mo niyang curve, usahin mo niya nga murag sigsag ang ruta. Okay? Iagi kanya sa mga kadalanan nga samaana. It is because we acknowledge that God's ways and God's thoughts are higher than our ways and our thoughts. Okay? Take a look at Isaiah 55:8-9. Kung doon na may mga Bibles po, pwede nyo tanawon din ha. Okay? Isaiah 55:8-9. Ingon din ha, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Okay. Samtang naguna-una ko sa mga pipila ka mga Bible characters, I came across with the life of Paul, one of my favorite nga writer sa New Testament, si Paul. As I have studied and read kanabang the book of Acts, makita nato ang journey sa iyang kinabuhi. Makita nato ang passion ni Pablo sa pagpangalagad sa Ginoo.
Dili lang ang iyang passion, apil pod ang iya sa iyang mga badi-badi, sa iyang mga kauban, no, sama nila Barnabas, si Silas, si Timothy, okay? Kani sila mga assistants ni Paul. Now, during the second missionary journey, makita nato nga in the midst of their very passionate desire to preach the word, Paul and his companions decided to pass on through the Phrygian and Galatian region. So, gikan sila diri sa may kay sa ilahang home base, ni ruta sila padulong sa Lystra, sa Derbe, okay? Ilang gibalikan tong ilahang mga agi ba. Nya humano man ana, ingon sila musaka ta. Okay? North unya ingon sila mo adto ta sa agian nato ang Phrygia ug ang Galacia nga region. Pero samtang sila nag-decide nga mupadulong na dito, sa ilang pagpadulong dito ingon sa balang espiritu ayaw. Uy. Ang balang espiritu mismo na ingon nga ayaw sa mo og sulod diha. In fact, you will read in Acts chapter 16 verse 6 that the Holy Spirit forbade them to preach the gospel in Asia. Okay, in Asia Minor. Okay. Na, puday, usayin ko nga naman Lord, di ka gusto nga makadungog na sila sa maing balita. Pero samtang nag-journey sila Pablo, ingon sa balang espiritu, ayaw mo sulod diha. So, girirot sa Ginoo ang ilahang biyahe. So, ingon sila, sige, ato tag Bithynia. So, nag-decide si Paul nga musulod sa Bithynia. Apan sa dihang musulod sila sa Bithynia, ingon diha sa Acts chapter 16 verse 7, the Spirit of Jesus did not permit them. So, nagrirot na po sila. Okay? Niliso sila ngadto sa Troas. Well, dito sa Troas, okay, pagkagabi na ay vision si Pablo of a man from Macedonia in verse 9 of Acts chapter 16. Ingon pa, kita niya sa vision, a man of Macedonia was standing before him and said, "Come over to Macedonia and help us." Okay? Come over to Macedonia and help us. O diyan na ito makita, no? Ginarirot sa Ginoo. O niya, mao to nga nag-travel si Pablo padulong sa Macedonia, ni sulod siya sa Philippi. Dito sa Philippi, napriso sila ni Silas. Okay? Napriso. Kanang ingon siguro ka nga, Lord, mao ba ni ruta nga gusto nimo nga among agian? Murag di lagi ni maayo ang uban namong kasinatian. Okay? Now, mga igsoon, dunay mga panahon nga atong gina-chart, atong gina-drawing, atong gina-plastar ang atong destinasyon. Gusto ko mauni akong abuton, mauni akong adtuan. Okay? But sometimes, if not many times, we find out that God unexpectedly changed our direction. Okay? Ginausab sa Ginoo. Mao nang usahay mahulog nga ma-uncomfortable ta sa atong kinabuhi o sa pagpagalagad sa Ginoo. Nay mga panahon nga mingon ta nga murag na disoriented lagi ni ang akong kinabuhi. Nganuman ginarirot sa Ginoo ang atong kinabuhi. Now when we ask God to set the direction for our lives, when we ask God to set the direction for our plans, including our desires, my friends, remember this, always expect changes. Always expect rerouting. Okay? Redirection sa Ginoo. Basta moingon gani ka nga, Lord, giyahay ko sa akong mga plano. Lord, giyahay ko sa akong mga desires. Sa akong mga tinguha, expect yun og changes. Nga, dunay mga changes nga, lahi ra gyud sa imong gihuna-huna og sa guidance sa Ginoo. I really like Psalm 23. No? Psalm 23, you will see how the Good Shepherd reroutes our lives. No? Redirects our lives. Okay? Nga naman nga mag-expect ta og changes kanunay. Because the great shepherd of our lives may at times be leading us in green pastures,
through the still and quiet waters. But the great shepherd may also lead us in some ways where our soul gets wounded. And so he said, He restores my soul. At times also, He will lead us even through the darkest valley. And then may ngunta, Lord, nga naman, Lord, nga nung diri man nimo gipaagi ang akong kinabuhi, a dark valley. Okay? The darkest valley. Mao nang ang ubang translation, tungod kay darkest ni siya, gi-translate na siya nga, even though I walk through the valley of the shadow of death. Imagine mo na lang how dark that valley is. But, of course, still, the great shepherd is leading us there sometimes. Sometimes, okay, we also find our lives passing behind enemy lines. Murag salida, no? We are passing through enemy lines. Gamay na lang yun. Yung kag delikaduha po na aning dalana, Ginoo, nga imong gitugot nako. Oy, wa na ba'y mas safe ani nga lugar? Okay? Wala na ba'y mas safe ani nga lugar? Okay? This was my feeling when we were assigned dito sa Zamboanga right after our graduation sa AGS. Dito pagsulod na mo summer, pagka December, I don't know if you can still remember ang Kabatangan hostage. Okay? Nga, that was around 5 kilometers away from the church. Ang usa ka simbahan gi-hostage, no? Mga nadala nga mga membro dito. And ang mga RPG nagsige nagbuto-buto. Even though it was 5 kilometers away, ang among mga nagapatong-patong nga mga kaldero muuyog usahay matumba, mahulog ang uban. Ingon ko, sibata. Ingon sa kong asawa, asa man punta mo sibat, be? Okay. Diri ka mo ato, dagat. Diri ka, diha po sila dapita. Diri ka spikas. Unsaw man imo diha? Ingon ko, Ginoo, unsa man ning ruta nga imong gihatag sa amo, Mao pagani pag-abot namo, dabu-dabuhan dayon. No? Nga na siya. Pero, okay, mampod kay, kato nga ruta, bunan siya pod. Okay? Lalo mga Chinese to usog dito, grabe. No? Pagbuntis ni Mrs., nag-baby shower sila. Ang among crib na almost 3/4 kapuno sa mga regalo. Okay? Excited sila makakita og baby. Pero girirot sa Ginoo among kinabuhi, gidalamig maabsi. Pag-abot sa maabsi, ay naku po. Okay? Salamat na lang sa Ginoo kay maka 3 months na nga samot na kong summer, 3 months na nga wala na release ang tibuok nga allowance. Inya inigduol na mo sa business manager, maingon nga, magkas advance ka, sir. Sige, sir, magkas advance ko og 500 kay palit na ko gatas. Magkas advance, pero tulo na kabulan, wa na release ang allowance. Ilingaw-lingaw lang namo na, nga ekspresyon. Okay? Girirot, ko Ginoo nga nung diri man pod, unang December nila pastura, wala ko. Kay ako ang leader sa team Sulu. Hulo. Hulo. So, abot kog hulo. Dala sa mga singers sa maabsi to promote. Ang ilahang pang December, biko ragit in town kay way kwarta. Okay? Bikong gamay kay wa may kwarta. Ingko Ginoo sa man girirot man nimo diri nga dito murag malimot kog ampo og provision sa Zamboanga. Diri na taon sige kag luhod ampo og provision sa Ginoo. Gwapo ba anak ko? Well, sometimes God is leading us through dark valleys, through or behind enemy lines. Don't be discouraged, my friend. Victory is always sure when the great shepherd leads the way. Okay? Victory is always sure when the great shepherd leads the way. He will always prepare a table before us, and that table is a table of victory. Okay? A table of celebration. Whichever direction God will set for us, you will never miss God's goodness and loving kindness all the days of your life. Just let Him set your life's journey and keep on following Him. Kana ra gyud atong buhaton. Now, what are few important things that we need to bear in mind when God rewrote our lives or our journey? Okay?
What are some things that we need to remember when God changes our direction? Okay. Kanisa nga mga butang, kinanglan nato hinumduman kanunay nga numan, time and again, makita nimo ang imong kinabuhi gina-reroute sa Ginoo. Okay? Gina-redirect sa Ginoo ang dagan sa kinabuhi. Okay? And sometimes some people feel hopeless. Sometimes people feel discouraged. Sometimes people are kanabang fearful because of ingon nga unsa ka na lang kay mahitabo ani. Sa kay mahitabo sa bagong administration, sa kay mahitabo sa bagong sitwasyon nato karon. Human ka sa COVID unsa na pod. Okay? Unsa na pod ka atong agian. Now, these are some things, important things that we need to remember when God reroutes our lives or our journey. When God changes our direction. One, always remember this, God does not change. Ang ruta mo usab, but God does not change. May nomdom ko aning kumpas, no? Maghimo kag circle, di ba? Na kani mga engineer mayo ani. Set nimong kumpas, di ba? Pag ana kumpas, putahan nimong lapis disto moy, unya imong ituyok. As long as dili ni matarog diri sa tunga, kaning sentro niya, mo circle lang gid na siya. Balik ko nimo na siya, okay gina. Okay? Basta kay di ni matarog ning sa tunga o di ni mo distansya na pod. Okay? So, ang factor is either kanisa mo paduol or kanimo pa distansya, basta kay ang sentro mao ra gyapon inigtuyok nimo ana. Mao na siya nga circle, mao na nga linya iyang i-draw. Okay? So, ngani igsoon, usahay kita mo paduol sa Ginoo, usahay kita mo palayo, usahay unsa ba ni ato ang distansya, pero musab-usab ba ng panahon, musab-usab ba ng dagan sa ekonomiya. Okay? Na-slight rollback sa gasolina, slight. Okay, this week, slight ra daw. O niya, base na human sa slight rollback, high increase. No? Base mauna po na may tabo. Well, igsoon, musab-usab man ang presyo sa tanan, o ang dagan sa kinabuhi, but always be rest assured, God does not change, and He is faithful, and He is the same yesterday, today, and forever. This is what Hebrews 13:8 is telling us. Hebrews 13:8, ingon, Jesus Christ is the same yesterday, and today, and forever. Okay? Mausab manadagan sa kinabuhi, ang atong Dios dili matarog, ang atong ekonomiya mo down man, pero ang atong Ginoo dili ma-down. Okay? Ana, wa mausab ang atong Dios. Mo ni kanindot igsoon. Take a look at 2 Timothy 2:13. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. He cannot deny who He is. Okay? Di ma-deny sa Ginoo kung kinsa siya, unsa man siya, faithful God. Mo na ingon nato nga salamat ko sa Ginoo kay nganuman bisag unfaithful ko sa ubang panahon, God has remained faithful. Magpasalamat ta igsoon why ang atong faithfulness nagausab-usab. Salamat na lang, God does not change. Okay? Di mausab ang faithfulness sa Ginoo. In Malachi chapter 3 verse 6, mao ni ang gideclare sa Ginoo, for I, the Lord, do not change. I, the Lord, do not change. And so, Albert Benjamin Simpson, ang atong founder sa Christian and Missionary Alliance, sa diha nagsulat sa usa ka hymn, iyang ingon, yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Nausab man siguro ang atong panggobyerno, ang mga leader sa atong gobyerno. But Jesus remains the same. And we can trust the Lord Jesus, who is the same yesterday, today, and forever. My friends, when God reroutes your life, your journey, when everything around you seems to change or are changing, okay? Balik ta.
Balik ta sa mga butang nga atong nahibaw-an. Okay? Balik ta sa kangkinsa nga atong nailhan. Okay? Kinsa ba'y atong nailhan? Ang Dios. Okay? Nga atong gialagaran, nasayod ta nga He is in control. He is the sovereign God. Di mausab ang iyang gahom igsoon. Kay di mausab, di mapalya, di paras ni Superman nga pwede pildihon. Di pareho ni Batman nga pwede rapildihon. Di ba? Di pareho anak. Okay? Apan, ang atong Dios is sovereign. Di siya mapildi o di siya matarog. He is the solid rock. Okay? He is the sure foundation of our faith. Okay? He is also the God who is always good. Okay? The world may not be good to us, but our God will never change. He will remain good to you and to me. Okay? Our friends may leave us, but God will never change. Okay? He will be there as a friend for you. Usahay, mga friends na to, friends naman na sila kung okay panahon. Pero na yung panahon na magkabikil mo, di naman ta friends. Biyaan man ta. Okay? But you know, na yung panahon nga di ta maayo sa Ginoo. Although ang Ginoo maayo kanunay sa ato. Pero kita usahay, dili maayo sa Ginoo. Pero salamat na lang nga bisag na mga panahon nga di ta maayo sa Ginoo. God has not changed. Nagpabilin nga maayo ang Ginoo kanimo o kanako. My friends, mao ni atong pasalamatan barugan nato ni. Even if God sometimes reroutes, redirects our experiences in life, ug ang dagan sa tong kinabuhi, tinman ikani, nagpabilin o nagpabilin nga maayo ang Dios. God does not change. He will always finish what He started. Okay? He who began a good work in you will surely finish it unto completion. Okay? Mao kani ang kanindot igsoon sa atong Dios. Okay? So just trust Him. Yung ka nga, Lord, unsa may dagan sa kinabuhi usahay? Unsa may dagan ang akong health, Ginoo ay? Maayo pa man nitong gahapon pag mata nako sakit naman. Lain naman ang pamati. Unsa may dagan sa akong health? Okay? Well, my friends, sige lang, usab-usab man ang atong health. But God does not change. He will be there to take care for us. Okay? He will always uphold us with His right hand because He does not change. He will never leave us nor forsake us. He will be there. Okay? Because God does not change, it leads us to the next point sa atong message. God's plan for you has not changed. Ang tanan siguro sa atong palibot naga-change. Pero God's plan for you has not changed. Okay? Take a look at Jeremiah 29:11. Ingon dia, for I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Okay? God knows His plans for you and for me. Okay? And God said, I have set my plans for you. Okay? Declares the Lord. And those plans are for your good. Plans to give you a future and hope. Take a look at Psalm 33:11. Ingon pa sa Psalm 33:11, but the plans of the Lord stand forever. Stand firm forever. The plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Mangagi man ang pipila ka mga henerasyon, di mausab ang plano sa Ginoo alang kanimo o kanako. Og tungod nini igsuon, tungod kay di man matarog ang plano sa Ginoo. Ang iyahang mahigugmaon og maayo nga intensyon para sa imong kinabuhi, para sa akong kinabuhi, dili sad matarog. Dili sad mausab. Ang pulong sa Dios kasaligan. Okay? Tungod niini makakita kita kanunay og comfort diya sa pulong sa Ginoo. Makadawat kita og comfort gikan sa atong relasyon sa Dios. Ang atong Dios dili magausab,
ang iyang plano di mausab, ang iyang mga pulong di matarog, og iyang pagahimuon kung unsay iyang gisaad alang kanimo og alang kanato. Okay? We find comfort in our relationship with God bisag unsa pa man nga mga kausaban ang atong nasinati sa atong journey. When God brought His people out of Egypt, familiar naman kita, no? Sa Exodus, sa dihang gidalahan sa Ginoo ang iyang mga tao gikan gawa sa Egypt. Unsay plano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo, dadon sila sa promised land. That promised land is a land flowing with milk and honey. Okay? Nindot kayo nga lugar. Okay? Apan, okay? Tungod kay rebellious lagi ning mga tao sa Ginoo o reklamador kayo. Okay? Mabasa man ginato sa Exodus nga grabe ka reklamador ning mga katawan sa Dios. Girirot sa Ginoo kadaghang panahon ang ilahang journey. Ingon pa sa mga scholars, they can actually reach the promised land kung hinay ang ilang lakaw in just 40 days. In just 40 days, pwede nila abuton or even less. Okay? Ingana ragid unta ang ilahang biyahe. But you see, tungod ka ginarirot sa Ginoo, ang ilahang biyahe tungod kay grabe lagi ka bagol-bulan o rebellious ning mga henerasyon nga ning gawas dito sa Egypt. Unsay natabo? It took them 40 years. It took them 40 years to reach the promised land. But the question is, nausab ba ang plano sa Ginoo nga dadon sila sa promised land? Nausab ba? Ni usab ba ang plano sa Ginoo ingon niya, di ta na mo dadon dito oy. Ni usab ba? Wala. Girirot lang sa Ginoo ang tanan. Actually nangamatay itong unang henerasyon nga nigawa sa Egypt. Ang nabilin lang nila no nga nakasulod si Joshua lang gyud og si Caleb. Okay? Maura gyud na siya. Girirot sa Ginoo. Okay? Ang ilahang kinabuhi for 40 long years. Nga unta 40 days lang pwede na maabot ang promised land. Okay. Now my friends, God's plan for you does not change. And it has not changed. Okay? Nausap ang plano sa Ginoo. Okay? Mao na nga bisag unsa man ang gakahitabo sa mahitabo pa sa atong palibot. Just keep on following, okay? Ang ruta nga giset sa Ginoo kanato nganuman. Wa pa na usab. Mahimo man tang unfaithful at times, di na makausab sa plano sa Ginoo. Kana lang di ka kasinati unsa kalami sa plano sa Ginoo ta sa imong kinabuhi. Dili na siya usbon sa Ginoo ang iyang plano alang kanimo ug alang kanako. But why is it now if God does not change and God's plan has not changed regardless of changes that are happening all around us and within us. Okay? Why is it that God still redirects our travel? Why is it that God still keeps on rerouting our journey? Why do you think that God keeps on changing our direction? Okay? Ngano ka? My friends, it is because, thirdly, God wants you to change. God reroutes our journey because God is changing you. God is changing me and He is changing us. Okay? Sa dihang ang Dios mo order, mo set og detour sa atong kinabuhi, doon nagyoy purpose kanunay. Usahay siguro, gusto sa Ginoo nga kuhaon ang mga excess baggage sa atong kinabuhi. Okay? Usahay, okay? Gusto lang sa Ginoo nga hinluan ang atong kinabuhi. Makita nato sa kadaghan nga mga kaanakan sa Ginoo diya sa Old Testament. For example, si Abraham. Okay? Ingon sa Ginoo, dadun ta ka sa lugar ako ipakita kanimo. Kadaghan pa no? Niabot na siya actually dito sa Kanaan, pero unsa may sunod? Girirot pa sa Ginoo, gipadiretso pa siya sa Egypt. Pero dito sa Egypt, nakapamutbot na noon siya, gibalik na po siya. Actually, ang kinabuhi ni Abraham, sige lang po
kanabang lakaw sa mga ruta nga ginatag sa Ginoo nga ginarirot sa Ginoo. Nya pag-abot sa murabag crossroads, ingon ni Abraham actually, okay? Ingon ni Abraham kang Lot, o asa man ka? Okay? Kung diri ka, diri ko spikas. Kung diri ka, diri po ko. Okay? So kana siya nagrirot na pod sa plano sa journey ni Abraham. Si Jacob pod girirot pod sa Ginoo. Sa dihang iyang giilad ang iyang igsoon niya si Esau. Okay? Di ba? Nisibat siya. Niagi sa ani nga ruta. Pero inigabot ito ingon sa Ginoo, U-turn. Girirot sa Ginoo. Nganong girirot sa Ginoo kinabuhi ni Jacob? Nganong katuman ang mga panghitabo kay sa iyahang father-in-law? Nganong girirot man sa Ginoo ni kauman ana? It is because God wanted Jacob to learn how to be reconciled with his brother Esau. God wanted him to learn a very important lesson. Running away from your brother will not do you any good. But running back to him and be reconciled will give you greater benefits. Okay? Including peace of mind. Di ba? Pag na-reconciliation, natay peace of mind. Kung wala, kanunay lang ta mag-aburido, maglagot. No? Kada kita na to siyang dagway, maglagot ta. Pero irirot na sa Ginoo o na-reconciliation, kada kita ni mo siyang dagway, di na ka maglagot. Okay? Mahinumdom ka to mga panahon nga naglagot ka, malingaw na lang inuong ka, naunsa man ko, oy. Di ba? Naunsa man ko, oy. Di ba? Okay? Kaya nga naman, kalami, mo nagirirot sa Ginoo, ayaw ka diya nga ruta, Jacob, balik. Okay? Si Moses, kalami na sa iyang ruta dito sa palasyo. Pwede siya nga makaingon nga, I have now the power. If I become Pharaoh someday, I can just free these people out of Egypt. Kabalo naman sa conviction nga yan ng mga tao. Okay? But you see, nahitabo pag yun nga naasay gi-murder in trying to help, okay, an Israelite, okay, Hebrew. Girirot sa Ginoo ang kinabuhi niya, gikan sa palasyo, gidala siya sa disyerto. Gidala siya sa Midian. Gikan sa ka-prince, girirot sa Ginoo, nahimo siyang shepherd. But there God called him after 40 long years. Girirot na po sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Balik na po kag palasyo. Why? Nganong gingana? Kasi ko nga, Lord, gikan na kog palasyo, imo kong gipatog desierto niya, ibalik na po nimo ko sa palasyo. Nganong wala na lang nimo ko gipabilin sa palasyo? Why? God wanted Moses to learn a very important lesson. Okay? God wanted Moses to learn that deliverance wala nakasalalay sa iyang gahom. It must come from the power and working of the Almighty God. So that Moses will not take credit, but God will receive all the credits. Moses had to go to the back court of the desert to learn how to rescue God's people God's way, not His way. Aron dili mo kanta si Moses, I did it my way. No? Aron di niya nahimong timsong ba? Okay? Mao na siya nga ginarirot sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Again, usbon ako, why is it that the children of Israel went in circles for 40 long years dito sa desert before reaching the promised land? God wanted to change them. God wanted to purge them from a generation that is complaining generation. Okay? God rewrote the life of David. Okay? God rewrote the life of David into hiding into a cave, running away from Saul. It is because God wanted him to teach a lesson more on humility. Iksoon, when God changes our direction, He is very often trying to change us, trying to develop us into a person God wants us to be. And this is the point that I would like us to always remember. Do not be alarmed when God rewrote your journey. Keep on keeping on. Padayon. Why?
Because He is in charge of this trip. Siya in charge sa atong trip, sa atong journey. Keep on keeping on. Keep on following Him. Trust the guide who charted the universe. Tanang kalye, suwito na siya. Okay? Gani bang mo travel ko og Davao, sahay ka ng, siyempre, di man ko kabalo kung asa gid agion, so mag-GPS ko, ka na bang mag-Google Map, no? Di ba? Nya iset lang akong direction, mao ni. Unya pag-abot ito, inko nga, muliko na ba ni dili? Usay hindi dahil ako ma-interpret ang direction ba. So, iniglampas na ako, okay, dito man dapat ko nagsulod. Okay? Dapat nagliko na dahil ko, abi na ako, ang direction, murag gamay pa man gyud. Murag gamay pa man, murag wa pa man nasangko. So, ingon ko nga, pikas kanto pa siguro ni. So, mo diretso ko, iniglampas na ako, kalit nga mo signal nga, oh, dito. Yan, saon naman kay, madakpan in taon ta kung mukalit lang tag U-turn. So, di pod pwede. So, akong buhaton, diretso lang. Ang GPS, magunsa naman pod, maghimo sa oglayang ruta. Okay? Dito na po kaagi, anak na po kaya, balik. Dalo niya kabalik dito, kung asa. Iksoon, sobra pa anang Google Map ang atong Ginoo. Okay? Kaya ang Google Map nato diri usay masayop, mabaytaw to nga nasayop may gikan sa, okay? Sige to ga. Ha? Nauli mi gikan sa tong gigirahan. Marawi. Mawag bitaw to nga nasayop mig sulod kay patay naman ito nga dalan among gisunod pero naagyapon sa Google Map. Okay? Patay duol bitaw to dito pero patay na to nga dalan kay hindi na to pasabol. Okay? Igsoon usahay masayop biya ng Google Map. Usahay pod naapoy benepisyo ning Google Mouth. No, pag masayop ang Google Map, call a friend. Okay? Call a friend, Google Mouth. Kana, okay pa na. Kana lang kayo sahay. Ay noon, sa Google Mouth, marag okay pod kay ingon ni Duterte na madata sa Marites Nation. Di ba? So, sahay, okay na pod. Pero, ikson, masayop gyapon. Masayop gyapon na. Now, remember this. God, our God, has charted the universe. He has charted the details of every life in this universe, including you, including me. He has set the direction for your life and for me. Tungod sa atong pagsupak usay sa Ginoo, malampas ta. But God knows how to reroute our lives. All we need to do is listen and follow Him. Do not be alarmed when God reroutes your journey. Keep on keeping on, for He is in charge of this trip. Trust the guide who charted the universe. He knows, okay, every twist and turns in this universe. Stop wondering about God's choice. Mayroon ka nga, okay ba ni? Okay ba ning gitugot sa Ginoo? Stop wondering and stop worrying about the future. The Lord has already planned it out. Lansado na siya. Kabalo ang Ginoo. He is not surprised. Okay? Sa mga kanto ni ini. Just keep on following Him and stay on the lookout for His path messages for you. Sabi ko. Just keep on following and stay on the lookout for His path messages for you. Ano man, ingon pa sa Psalm 32 verse 8, ingon sa Dios, I will instruct you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Therefore, my friends, there is no reason nga ikaw o ako kinahanglan magpaharas kanunay sa mga stress o sa worry. Okay? Isalig na sa Ginoo. He knows all the twists and turns sa atong journey. Usbon nako, paki-flash balik tong ganina.
Do not be alarmed when God reroutes your journey. Keep on keeping on, for He is in charge of this trip. Trust the guide who charted the universe. God will make a way when there seems to be no way. He is there. The Lord bless us. Let us pray. Thank you, Lord, that when we allow you to set the direction of our lives, you may change the direction at times. You may reroute our journey. But we thank you that we can take confidence in you because you are fully aware of every twist and turns sa among journey niining kalibutan. May each of us, Lord, today find confidence on you as the great shepherd of our lives, the great guide sa among kinabuhi. Help us, Lord, to always look up and trust on your directions sa among kinabuhi. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Salamat kay Pastor sa bulawanon kaayo nga mensahe. Victory is sure when God leads the way. So no matter how many reroutes we experience in life's journey, we should always remember that God does not change. So as we continue to worship with the Lord, with our God's tithes and offering, let me read to you Malachi 3:10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that you will not have room enough for it. Usab diha sa Deuteronomy 14:23 nagaingon, the purpose of tithing is to teach us always to put God first in our lives. So, samtang anaman din ha ato ang mga baskets, ang diri nga bahin, diri mo linya, o ang diri usab diri sa left o right, o musunod pod ang taga-ibabaw, samtang dalhon nato ang God's tithes and offering. And for those anaa sa atong mga kabalayan, we can just bring our God's tithes and offering dinha sa atong parsonage that is always open from 24/7 each day. So, as we gihangyan ako ang special number, yung family, Locinario family, nga masakan nangan hisa, Labawan family. Ha?
congregation to please stand for our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Group 3 for sponsoring our worship today. Last Sunday ang Care Group 4. 3 karon, next Sunday will be Care Group 2. Okay, Care Group 4 as being led by Elder Jing Eso. Karon, Elder Ramil Lucenario. Next Sunday, Elder Caloy Garciano. And then ang 5th Sunday, Care Group 1, no, with Elder Dan Divalge. Natin mga pipila ka mga announcements, no? Salamat kay sa Ginoo for especially gahapon, no, kung nakita nito to mong na-post. So we are also looking forward more of that, no? Although actually ang gahapon maraming drama. Nami katawa, nami hilak, no? Grabe po ng hilak po gahapon. But anyways, we praise the Lord for that fellowship, for that fun and the message that we have learned. Karong don't forget, no, atong prayer worship again. Okay, open na gyud atong simbahan para sa atong in-face nga prayer meeting, prayer worship. So we are encouraging everyone, no, to please come at 6:30 ang ato ang panimbahon. Okay? And then right after, by the way, ang atong sponsor na diha, sister. Okay. Care group meeting right after. So gihangyo ang tanang care group members to not di pa muli, di sa muli, palihog ko og pabilin adto mo sa inyong mga care group leaders kung asa. I-assign na nato, no? Diri ang diretso na ang 3 diri kay natapok na sila. Okay? And then dito ang 2, nya ang 4, nya ang 1. Okay, ana na, diretso na para kabalo na mo kung asa mo padulong. Okay, right after, kay naatay mga series of activities, no? So, kinahanglan yun ang inyong presensya. And then, karong hapon, short meeting lang yun daw sa CMT, no? Especially sa budget, no? Para sa to ang Foundation Day. Kana siya. Please take note. Speaking of Foundation Day, this year will be our 66th year founding anniversary. That would be on June 12. Ang atong Family Day kay June 11. But starting next Sunday afternoon, doon na natay mga sports, games, ball games. Karong hapon wala sa kay ato sangi ang mga care groups para maka-assign, no, o maka-practice sa inyong buhaton. So inyuhan ang panahon karon. Pero next week hapon, no, gihangyo ang tanan dito ta sa National Gym sa na siya? Digo City National High School Gym. Okay? Mag-adto ta dito. Indoor games na ay sana siya, table tennis ito, na ay badminton and others. Okay? So dito ta makita ta. Next Sunday di ay, don't forget ang atong photoshoot. Kuha na siya, pictorial na butang lang siya photoshoot ang term. Okay, right after the service, magkuhan lang ta sa group chat, no, kung unsa ito ang attire. So, pastoral team, CMT, muna na siya tanan diha. So, kinahanglan ta, 4 hours souvenir na maghimo magutag. Murag, di siya yearbook, murag souvenir, no, para sa atong church. We need all the pictures. Okay, then June 10, Friday evening, ang atong musical contest. Again, care group gihapon niya, per care group. Music kusina. So 10 and above dapat ang participants ani. We will just post ang unsa ang mga criteria pero isa dito relevance to the theme.
Ang atong theme sa gani, Jesus Christ, our firm foundation. And then we have also jingle composition. Nanadiha ang ato ang criteria and also parlor games or ang ato ang mga dula-dula. June 11, muna ni 8 to 3 p.m. dito gihapon sa Digo City National High School. Naatay atong t-shirt, white nga t-shirt, wag naa sa likod ang akong sample, kuya, kana, palikog lingi kay kuya nato atong model. Dry fit na siya. Okay? Puti lang tatanan. Okay? So per care group na may color, nakalimot ko og ano kung basta nakabunot-bunot na ang mga care group leader og color. So kamo na lay bahala, headband baron, kanang wristband nga color ninyo. Kana lang diha lang ta. Pero uniform ta og puti. Okay? Ang initial namo ni Brad Jig mga 140 per t-shirt. Siguro kung magmas mahal 150. T-shirt and printing na siya. Okay, t-shirt. Dry fit ang iyahang texture. Okay, what else? Wala siya? Next. Foundation Day, June 12 at 9 a.m. Starting June, first Sunday pa lang, no, we will start earlier na. 9 o'clock na ta mag-start. Kay pag human sa tong Foundation Day, we will have our small group na. Okay? So, dili sa tamo ato gyud sa atong Sunday school as we really need ang atong facilities, but naatay mga small groups within diri sa sulod. Okay? So, we will take time for that. So, lunch will be served. Salamat daan sa mga sponsors. Thank you sa atong music and media team. Salamat kaayo sa inyong ministry again and again. Sa atong flower sponsors and decorators, atong mga gorgeous nato nga mga women. Salamat kayo for making our sanctuary beautiful. Salamat kaayo na yung mga pictures. Siguro makita niyo sa Facebook ang mga post, mas daghan dito. Salamat kayo sa mga women. I think almost 50 ang naa gahapon. Salamat kayo sa presensya. And for those ones nga wala, naapatay sunod. Okay? Muni siya atong mga sponsors, muni siya atong mga decorators. Salamat kayo. Naputay mga anonymous sponsors. Salamat kayo. Ginadrop lang nila sa offering bags. Again, may the Lord bless you all more. Atong birthday celebrators, muna siya. Danica, May 12, Miss Danica. Okay? Si Pastor Pepe and si Ate Gemma, happy birthday. Palit na ko kaway-kaway ang atong mga birthday celebrators. Before pandemic, manggod, ginapatindog na sila diri, no? Ginanamuana ko. So, naanad sa atang new normal karon, so kaway-kaway na lang sa. Okay? And for those ones nga, wala nagpahibalo sa ilang wedding anniversary, pahibalo yun. May the Lord continue to bless you more years, sweeter years to celebrate. Okay? And dili lang kamo i-bless ni Lord, even your family. Okay? Welcome to our church. We are glad that you are here, ang atong mga visitors. Palihog kog kaway-kaway, no? Or tindog, palihog. Ma'am Helen or Mrs. Grace Gonzalez. Gikan siya sa Mati. Taga diri daw siya sa una, then ibalik na siya diri, no, para sa permanent residency. Welcome kayo, Ma'am Helen. And also, Brother Erwin Tigas. Brad, welcome kayo ka, Brad, diri, Brad. Musulti ko, Lar? Di na ko musulti, Lar, kung kinsa si Brad. Okay. So, karon nakakita na gyud mo, kinsa ang Prince Charming ni Lorraine. Okay. Brad, welcome kayo ka, Brad. We are really happy to have you with us this morning. God bless you and Lorraine. Isumpayan pag yun. Okay. Kato ato mga announcements o kato ang pagpasalamat. May God continue to bless us all as we continue on, no? Charting the course that the Lord has set for us. And may the Lord continue to bless us and make us a blessing in return. Don't forget, to worship God is to humble everything about ourselves and exalt everything about Him. Soli Deo Gloria. Amen. In closing, magatindog tang tanan. And let's remind atong mga kagulingon that whatever problems na atong atubangon, let's just trust and obey. When we walk with the Lord in the light of this world,
Thy glory sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let us sing. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. While without nor a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Yes, Lord. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Let's clap our hands for our living God. Amen. Trust and obey, for there's no other way. Salamat sa Ginoo nga kasaligan nato sa tanan. Salamat sa Ginoo sa ato ang meaningful worship today. Thank you Care Group 3, Elder Ramil, for leading us sa experience. Let us continue to look up to our God today. Thank you, Lord, that regardless of the changes that are happening all around us, we can continue to trust on who you are, the God who never changes, the God who has a wonderful plan for our lives. Salamat, Lord, kay nining tanan, padayon kami nga makasalig Ginoo sa imong leading, sa imong direction, sa imong kinabuhi. Help us, Lord, to just keep on following you wherever you lead us. Salamat, Ginoo, kay sa pag-atubang namo, Lord, sa matag adlaw sa kinabuhi, we are always assured of your presence, of your grace, of your power, of your wisdom that will help us and guide us. Karong kabuntagon, o Dios, padayon kami nga nagapasalamat kanimo sa mga kaigsunan namo, Lord, nga nag-celebrate sa ilang birthdays and wedding anniversaries. I pray, Lord, that you will continue to direct their lives, lead them in the way everlasting, lead them into your will, kanunay.
And I pray, Lord, yung kani makaigsunan namo, padayon nila ma-enjoy ang kinabuhi. Ngayon mong gitugot kanila sa ilang kinabuhi, sa ilang marriage. And I pray, Lord, that together, as a couple, Lord, ay ilagyod, Lord, masunod ang dalan nga gusto ni mong ilang pagalakwan. Ang mga kanakan ni mo, Diyos, padayon nga maka-experience sa abundansya nga kinabuhi sa ilang pagsunod diha kanimo. Lord, padayon sa namo nga isalig kanimo ang mga buluhaton karon. Bless every care group, Lord, who will be meeting. As we also, Lord, plan sa among participation sa among ang activities hangtod sa among founding anniversary. We pray that you will bless each of us and use us, Lord, to be an encouragement to one another. We pray, O Lord, nga i-bless nimo ang mga activities karong hapon. Maybe some of these care groups, Lord, will be meeting for a practice. I pray nga ikaw, Ginoo, magapadayon sa paghiusa kanila, magapadayon sa paghatag kanila mga ideas to help, O Lord, ang among celebration nga padayon malipayon and meaningful. Bless po ang among church leadership. Padayon ka maghatag kaalam ka namo, Lord, direct kami sa imong gusto. Lord, we plan, we decide, but Lord, if ever nga medyo milihis gamay sa imong kabuboton, teach us and help us, Lord, be sensitive to your leading, to your direction now and always. Thank you, Lord, that today and this week we can commit to you ang tanan namong buluhaton. For those ones who will be traveling, we ask, Lord, for your loving presence to keep them safe sa ilang mga dalanon. We pray, Lord, for those ones who are sick. May your loving hand touch them, O Lord, giving them more grace, giving them, Lord, the healing that they need. Help their bodies, Lord, recover. Father, thank you that we can commit to you every plan. Let your wisdom, O Lord, teach us of your ways and of your plans, O Lord, sa among kinabuhi. Thank you, Lord, yang tanan among masalig diha kanimo. Salamat sa tanang butang imong gihimo o pagahimuon pa sa among kinabuhi o pinagi ka namong tanan. My brothers and sisters in the Lord, wherever God will lead you, keep on following Him. We know that His plans and purposes for you are perfect and good. If ever you are walking through some uncomfortable paths, God has promised never to leave you nor forsake you. Just keep on following Him. May God bless you as you continue with your journey in life in this world. May the Lord continue to shower you with His blessings. May you find favor before His sight and before people. The Lord bless you and keep you, and He'll make His face shine upon you. The Lord will always look on you with favor, that He will smile on you. Receive the blessings of our God. Be filled with the love of the Father, with the grace of our Lord Jesus Christ, and the wisdom that comes from God the Holy Spirit. For this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Mayong udto kanatong tanan, ang Dios padayon magapanalangin kanato, no? So care group 3, care group 2,